തിരിച്ച് പൊളിച്ചില്ല. Zoro bro, welcome to my stream, Zoro. EC7 Musafir. That is India കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Welcome to my stream. Zoro like ആക്കട നീ മാത്രമേ എത്തിയുള്ളൂ. ലൈക്ക് ആക്ക്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are ready to go any minute now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Adit bro, welcome. So off we go then. തുടങ്ങിയടോ. Now here, Jim, കൊടുക്കില്ല. a really unique player, Sergio Busquets, a player whose greatness really isn't measurable. Mbappe! Thuram clears. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Now it's Luis Suarez. Well, he's not going to go any further than that. എന്താടി കൊനാമി ഇങ്ങനെ? Have a free kick. എടാ അതെങ്ങാടി ഫൗളാകാ? കൊനാമിനെ കൊണ്ട് മൂട് പോയടാ ആദ്യത്തെ. കൊനാമിനെ കൊണ്ട് മൂട് പോയി. മൂട് പോയി. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. He won't be happy with that one. And it's Mane driving on and making good progress. And here's Mbappe. He's tried one. ഫുട്ടേജ് ബ്രോ, അവിടെ ഫുട്ടേജ് മടം വന്നിരുന്നയാ. That's very good. You can't ask for much more than that. Now it's Luis Suarez. ഫുട്ടേജ് മടം വന്നിരുന്നയാ. സെൽവം ബ്രോ വെൽക്കം. റെഡ് ഒന്നും കൊടുത്തേക്കല്ലേ. എല്ലാം കൊടുത്തു. സെൽവം ബ്രോ വെൽക്കം. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ, ഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പം കളിക്കുന്നത് റാങ്കുഷ് ആണ്. ഫ്രണ്ട്ലി കുറച്ച് കളിക്കട്ടോ. തോപ്പിക്കണം വിചാരിച്ചാൽ എങ്കിലും തോപ്പിക്കാലോ, പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. So we have the first goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Whatever he had in mind, that was not it. It's Luis. ഇവന്മാര് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കും, മനസ്സിലായോ? ഇവന്മാര് ഈ സമയത്ത് ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ 1960 അടിച്ചിരിക്കുക, 1960 അടിച്ചിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ഇവരിങ്ങനെ ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കൊണ്ടുവരും. അതാണ് എനിക്ക് തിരിയാത്തത്. ഇവന്മാരുടെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ. ഇവന്മാരുടെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ തിരിയാത്തത്.
ലാഗാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നടാ. തിരിച്ചടിക്കണം, നമുക്ക് തിരിച്ചടിക്കാം. ബട്ട് അത് നോർമലാണ്. പക്ഷെ ഇത് മാന്യത ഇല്ലാത്തൊരു അധികം ഉണ്ടാക്കല്ലേ, അധികം കളിക്കല്ലേ. കളിക്കാൻ അറിയാച്ച ആളുണ്ടാക്കല്ലേ. സ്കില്ല്. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective... And the shots! Goal! And they've got their lead back. Stylish in the extreme, a delicious goal. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Borussia Dortmund go into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. He has found the way through. Shot a goal! ഞാനൊന്നും പറയണില്ലടാ, ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. In a trice, and they are soaring. And that was as close to certain as can be. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Well, that has changed the dynamic somewhat. And things are much healthier in this. That's rather hopeful. Mane. Seedorf can so cleverly bypass the press. There will be 3 minutes added time. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Maldini cuts out the pass. Oh, that's a very decent ball now. Referee's had a look and he's bonus. യമാലിന്റെ ഗോൾ ഞാൻ കണ്ട് അടിപൊളി വേണ്ട 35 പോയിന്റ് കുറയല്ലടോ മയാവി. കൊറേ കളി ഞാൻ അൺബീറ്റണായി പോയതാ. എന്റെ കുണാപ്പ് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാ കളിക്കണേ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇവലിക്കട കളിയാണ്. ടാഗ് കാരണം എന്തൊക്കെയോ നടക്കുക. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. എടാ ഒന്ന് ബോള് പിടിക്കുന്നൊക്കെ Well, that tackle was certainly sturdy. Oh, he's taken out. That'll be a foul. And he has shown his own card. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിക്കുന്നത്? ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. ഇവനൊക്കെ എന്ത് തേങ്ങ കളിപ്പിക്കണേ. And it's Luis Suarez. No, he wasn't going to be fooled. Goes down, but nothing given. Looking to play him in. Now this is Mane. Decent chance! And kept out by the സാമി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. Is offering a wry smile there. Mbappe with the short one. Mbappe has it in a wide position. Engages and forces him off the ball. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Now it's Eto'o. Now it's Mbappe. Aims beyond the defence. It's Eto'o! ഈ കളി അവന്റെ ഗെയിമല്ല, ഈ കളി അവന്റെ ഗെയിമല്ല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഈ കളി നമ്മൾ എന്ത് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കളി നമ്മൾ എന്ത് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കളി നമ്മൾ എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം അവന്റെ ഗെയിമിലെ കളി. അതിപ്പോ 3 ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കേണ്ട സമയം എങ്ങനെയാടാ?
Eto. Lovely pass, but can he get there? Busquets is always scanning the pitch for targets. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Gives it back. Modern football for you and all that pressing. Whistle's gone, that's a foul. And it's Luis Suarez. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Suarez. Van Dijk did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Eto. Cruyff. Seedorf. Now it's Luis Suarez. Eto. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Now it's Eto. Looking for the run. Platini. Eto charging forward, the ball at his feet. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Platini taking charge of the dead ball. And it's Thuram. Can he get on the end of this? He slings it in. Czech deals with that nice and There will be simple. 3 minutes added time. Luis Suarez. Board shows there will be 3 extra minutes. Luis Suarez. It's a good run down the left-hand side. And that is that. Well, that was a frustrating game. They were, at times, cohesive, very capable. But ഇതാ കുറച്ചുകൂടെ ഇവിടെ എത്തി ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ താലേക്ക് പോയി. ഞാൻ 30 പോയിട്ട് കയറണമെങ്കിൽ 5 കളി കളി. Early last bro. Early is please 9:30 after. That is Bangkok. Is not fairly common. That is fair. Rangus today. Today reach 2K after friendly. Okay. well, To what a get sight this it, is. The 2000 colour, the ranking. choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Borussia Dortmund. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So, it's away we go then. Well, Massimo Ambrosini is certainly someone with a very, very impressive track record. Yeah, both as a winner and leader, His multiple name is Cats. European and league titles. And he seems to do it all without any fuss at all. That is his catch. Remember, he was a bit of a late bloomer. He was probably affected by his injury issues in his youth. But his achievements alone after that, Peter, are pretty legendary. Ambrosini. Well played. That has snuffed out the danger. Smart. Played towards the other side.
Chouameni. He won't be happy with that one. Oh, good read. That was well played, well stopped. And here's Son Heung-min. Platini. Now it's Mbappe. Now it's Mane. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, there is a look. Eto! Yeah. Barcelona! No space, no problem. You just cannot stop him. Eto demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Barcelona have penetrated for the first time. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Eto going about things with real menace. And it's Michel Platini. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. That's a foul, no two ways about it. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Good read, needed to be. Zanetti. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. That's a lovely, neat pass. Another pass, just keep... Real chance! And the keeper has... welcome. Aziz bro, Well, listen to my someone's stream. doing his job properly, Peter, that's for sure. Mane. And here's Eto. Platini. Platini puts them all in. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Welcome. Lamim bro, welcome. Siddharth bro, welcome. Time whistle goes. Total രണ്ടുണ്ട് Well, എസ് മുത്തേ രണ്ടുണ്ടടാ first half, but രണ്ട് just stream one ഉണ്ട്. goal. It's still anybody's game here. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor എനിക്ക് tweak കളിക്കുന്ന റാങ്കൂശാണ് ചെയ്യണേ. to change it. റാങ്കൂശ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഏകദേശം ഇന്ന് നമുക്ക് 2000 അടിക്കാൻ കഴിയും നോക്കാം And it's all to play കേട്ടോ. for. നമുക്ക് 2000 അടിക്കാൻ കഴിയും നോക്കാം. 1960 ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു കളി തോറ്റ്. Second half gets underway. 1930 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Barcelona definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Zakaria. And that interception ലാഗ് was തുടങ്ങിയടാ. necessary. That was well played, well stopped. Oh, it's a great ball here. Judge, surely! ലാഗ് തുടങ്ങി. ഇനി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് തേങ്ങയാണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇങ്ങനെ ലാഗ് വരണേ. Do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. എന്റെ പൊന്നു പോരാച്ച കൂളി കീരി Big save from the keeper. എച്ചാതി ബാക്കിയുള്ളത് Place to deal with that. കെമിക്കൽ സയൻസറാ. Good effort from distance. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Michel Platini. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively.
Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Ambrosini. And here's Shevchenko. Zakaria. Now it's Mane. Oh no, that was never going to make it. Rijkaard. Now it's Shevchenko. And Shevchenko! Shevchenko! This guy is class! He's got himself an absolute peach. Borussia Dortmund back on level terms. The movement so precise, the finish sumptuous. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. It's very impressive. ചെമിക്കലൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചിന്തിച്ചോക്കി ചെമിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയൊന്നും പറ്റണില്ല. അടിപൊളി പോണത്. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Oh, he couldn't quite make it. Don't you just love the level of intensity എന്റെ here? ഫ്ലാറ്റിനൊന്ന് ടേൺ എടുക്കടാ. And to be honest, that's how it should be. Shevchenko! അത് നെക്സ്റ്റ് എടാ നീ ഈ സമയത്ത് വേണ്ടി പറയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോ ഈ സമയത്ത് വേണ്ടി പറയല്ലേ, നീ ഒന്നെങ്കിൽ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിടുക, അത് വിടണില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Substitution in progress. And that's definitely not his best. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. He's got away. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Barcelona have been handed a game-changing chance. Dealing with the pressure. ഭാഗ്യമുണ്ട് മോനെ, ഭാഗ്യമുണ്ട്. സത്യം പറയാൻ ഭാഗ്യം കൂടി ഉണ്ട്. വേറൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഭാഗ്യം കൂടി ഉണ്ട്. മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. Barcelona take what looks to be a decisive lead. It looks to be the correct call, Peter, and in the circumstances it really had to be. Barcelona finding their passes. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And this is Shevchenko. Platini. So that's it. ആകെയൊക്കെ കൂടി ഉണ്ട്. All over. Barcelona pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win. നല്ല അടിപൊളി ഓപ്പോടാ, അടിപൊളി ഓപ്പ്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കോപ്പൊക്കെ കളിക്കാം. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കട്ടാ. ഫ്രണ്ട്ലി കോപ്പൊക്കെ കളിക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നബിൽ ചിക്കു 1937 അധികം 50 അടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 60ലേക്ക് എത്തും. ഞാൻ ബൊണൂച്ചിന് എടുക്കാൻ മറന്നോടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ബൊണൂച്ചിന് എടുക്കാൻ മറന്നത്. അയ്യോ, അത് എന്താ സാധനം? ഞാനിപ്പോ കണ്ട സാധനം എന്താ?
7 പോയിന്റ് 23 അടുത്ത 7 23 കളി 7 പോയിന്റ് വെച്ച് കിട്ടും ചെയ്യും. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So it's down to business here. Who do you, Jim, see making the difference here? David De Gea. He's one of the all-time great shot stoppers, Peter. His positioning is superb, and he always seems to pick the perfect moment to rush off his line. What I really like about him is the way he keeps his frame big to make life as difficult as possible for strikers. And the manager will be hoping for a few more clean sheets now that he's in the team. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. And the flag has stayed down. Pass somewhat off target. Aimed beyond the defence. That was superb goalkeeping. Yeah, Peter, I think the smartest of reactions, and he just attacked the danger. Neither side yet able to force a breakthrough here. Kaka. They've got to make this nice and quick. Now that's a lovely exchange. Now it's Platini. Corner then. Barcelona with the corner. They're first. And it's been taken short. Played in by it. Oh, what a Okay, climb! nice miss. അടിപൊളി മിസ് അടിപൊളി He's മിസ് missed, but not by that far. Platini certainly knows അടിപൊളി there's മിസ്സടാ. a real chance there. Nice But he ഇഷ്ടപ്പെട്ട can't മിസ്. dwell on that. He needs to pick himself up and move on. And it's Michel Platini. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Maradona has crossed, climbs up big. Goal! Barcelona! Barcelona are in front. One sweeping move executed with deadly ഇവന്റെ efficiency. കൈവിലാണുള്ള കളി. Well, it's an example of ഇവന്റെ കൈവിലാണുള്ള counter-attacking at കളി. its finest. Real cut and thrust. ഞാൻ പാരീസിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടങ്ങാറായി കേട്ടോ. പറയല പാരീസിന് നടക്കുന്നത് മോശമായി പോയി. And he was there to Parece get a എവിടെയൊക്കെയോ vital വരണേ. touch. Really anticipated that well, didn't he? കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തൊരു പ്ലെയറടാ. Thuram can get it clear. And now they can spring out of defence. ഏയ് അടാ 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 പുല്ലൻ കളി കളിക്കല്ലേ. Bergomi kept aware, and it is കരഞ്ഞു കളിച്ചവിടെ. Rummenigge. Can he get it through? Oh, nicely intercepted. Mbappe is always playing with one eye on the spectacular. Barcelona truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Rummenigge. Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's in a great position here. Kaka. Luis Suarez. Luis Suarez does have his name on the score sheet, of course. 2 added minutes has been indicated. And there's green grass ahead of him. That's very neat. And it's Kaka.
And there's the end of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. So we're straight back at it at the start of the second. It's Luis Suarez! It's hit the upright. Platini. And he's there to make the challenge. Rijkaard. Very black. Lovely ball and a great chance! Whistle's gone and the referee has given a penalty. Barcelona present their opponents with the best possible chance here. The chance to pull further clear. Well, would you believe that? A cool head was needed there and we got anything but. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Mbappe! Mbappe! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Mbappe has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Bergomi. Zanetti. Tries to play it through. Nice bit of skill, and he's away. He's picked his way through. Oh, he's got a crucial block in there. Well, you'd expect nothing less from him, Peter. They want to be quick here. It's breakaway time. Here's a man who his teammates can look to in all times. Tries to pass it through. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Nicely spread. Back into the middle. And this is Forlan. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Rummenigge. Great vision. Maldini gets across to intercept that. And it's been shipped out wide. Knocks it out wide. Luis Suarez. Chance for a shot! Forlan finds himself offside. Nicely weighted ball, and he's picked it up out wide. And he's there to get it away. But they've got it again. Oh, that's a... and the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Barcelona with a corner and hardly any time left on the clock. Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. Mbappe goes short. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Has been indicated. Time added on will be 2 minutes. And that is as far as it goes. ഞാൻ പറഞ്ഞ നടി കളിക്കടാ എസി ബ്രോ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ അത്രക്ക് ഷോട്ടിനാണ് അടിച്ചടാ പിള്ളേർ ഗോൾ അടിക്കണില്ല
neither was able to add to the scoreline in the end. Hello, everybody, and പ്ലെയർ ഗോൾ അടിക്കണില്ല, കാരണം ഗോൾ പോസ്റ്റ് പൊട്ട് മുന്നിൽ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഗോൾ അടിക്കും They ഗോൾ could be അടിക്കണില്ല, on പിന്നെ par in എന്തിനാ all കളിക്കണേ? areas, and it has to be cause for genuine worry. And all that ഇതൊക്കെ remains എന്ത് for me ഇടങ്ങേറാണ്, is to ആണ് thank Jim മനസ്സിലാത്തത്. Beglin. That's it from us. പോയിന്റടിക്ക് പറയണേ, ഞാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഈ പ്ലേ ഇത് പറയണേ. ഗൂഗിൾ ബ്രോ നല്ല നല്ല ഹോം ഫിക്കല, നല്ല ഹോം ഫിക്കല. 2 കളിയാണ് തോപ്പിച്ചത്. ഫസ്റ്റത്തെ കളി ഓക്കെ, ഇക്കളി എന്റെ ഗെയിം കിട്ടിയ കളി കൊണ്ടുപോയി കളയാ. ഇത് ചെയ്യാനാണ് കാണിച്ചില്ലാണ് കാണിച്ചു. ഇത്രക്കും നല്ല കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓളി പോസ്റ്റ് മുന്നിലെത്തി ഒരു ആള് എന്താ റാങ്ക് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഇവന്റ് ആണോ? ഞാൻ കളിച്ചില്ല യാചുക്ക. 1960 എത്തിയതാ, 1960 ഉണ്ട്. 1960 1960 ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് കുറഞ്ഞു പോകും. 10 ഷോട്ട് അടിച്ച ഒരു ഗോളാ കയറണേ. ആ ഡിവിഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്. 1960 ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചെറിയ പിള്ളർ വണ്ട് തോപ്പിച്ച് പോടാ. ഇപ്പൊ ചൂപ്പറ്റാറ്റ് ചെയ്. ഇപ്പൊ ബ്രോ വെൽക്കം. ഇപ്പുറത്തെ ലൈവിലേക്ക് വാ. വീര ബി കാണിക്കുമോ? ഇക്കളിന്റെ മനസ്സിലായി. ഇമാരെ പക്ക ഉടായിപ്പടാ. നമ്മള് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യാചുക്ക മരണ ലാഗ്. ഇതെന്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ തിരിയാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള. വീര ബി കളിന്റെ കാണിച്ചുതരാം. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Colours vivid and vibrant. എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, Loud and proud. കളിക്കണില്ല The പ്ലെയർ. tone for this game is well and truly set. And we're underway. Fabio Cannavaro, Jim. Some people credit him with making defending fashionable again. I didn't know it had gone out of fashion. പോത്ത് പ്ലാറ്റിനിയാണ് എന്നെ തോപ്പിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ പോത്ത് പ്ലാറ്റിനിക്കില്ലേ 10-100 ചാൻസ് കിട്ടടാ. പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ചാൻസ് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല. And long overdue. Oh, that is. He's tried. Oh. It's run loose. ഒരു അടുക്കൂട്ടാണ് എടുത്തല്ല, അത് മതി. Pressing high and with purpose. Now it's Mbappe. Tries to play it through. Oh, that's well spotted. Mbappe is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Vieira. Platini. That's Eto. And it's Zico. Barcelona still without a single shot on target. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no ഇവനൊക്കെ chance. വീട്ടിൽ ആരും ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. പൊന്നു പ്ലാറ്റിന് ഇങ്ങനെ പോടാ കിട്ടി ടീമെന്ന്. Now it's Mbappe. ഇങ്ങനെ പോട് പറയണില്ല മോനെ. പിന്നെ എവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ? Arsenal with their first corner, the first in the game for either side actually. Climbs up big! Oh, not the best of headers.
And it's Mane. Mane. There's a no-nonsense tackle. മാന ഇന്നലെ കിട്ടിയടാ, മാന ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് വെറുതെ കറക്കി. And that one a perfect ഗൂഗിളെ example. ഫസ്റ്റ് ട്രയലിൽ മാനനെ കിട്ടി. Now it's Mbappe. Now this could be a chance. നോക്കടാ, കളിക്കുന്ന കളി നോക്കടാ. Cruyff. Oh, important interception. കളിക്കുന്ന കളി നോക്കടാ. Chance here to counter. And that's been intercepted. That was well എവിടെ played. ഇട്ട് കാര്യമില്ല Well മോനെ. stopped. And it's Michel Platini. And here's Eto'o. Oh, it's a nice idea. ആ ഫ്രണ്ടില് Execution was lacking. വാൻപം കളിയും Eto'o. കളിക്കാനൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഓടുന്ന വരില്ല. Barcelona looking to pass their way through. Rijkaard with the clearance. പടാ ലക്കാണ് പക്ഷെ പറ്റത്തെ കാര്യം Looking to be a menace in the final third. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Mane. And it's Michel Platini. To threat Platini! പറ്റത്തെ കാര്യം കളിക്കട്ടെ ഇവര് കണ്ടോ, അത്രക്കും നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ഗുണാപ്പൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഫോട്ടോ നോക്കിയ അത്രക്കും നല്ല ചാൻസ്. അത് എങ്ങനെ പോലും ഗോൾ അടക്കാൻ കഴിയും, അതുപോലെ അടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. They've played it short. And this is Mane. Oh, another save. Well, the keeper. Referee's had a look and he's blown his whistle for That's half-time. it. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. A quick Let's see what reminder the second today half that brings. smoking is only allowed in areas And shown we are in this up map. to the break. Thank you for your What an end to the cooperation. half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling നമ്മളെ ചെക്കൻ തന്നെ വരട്ടെ, വെറുതെ പറയാം. in ചെക്കൻ similar തന്നെ വരട്ടെ. fashion. അയ്യോ, As we'd love to see ദേവത്തിൽ this മൂഞ്ചിയ momentum മൂഞ്ചിയ maintained, പ്ലെയർ. so I'm looking forward to what's to come. Platini. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. Johan Cruyff. So we're just settling back into this second half. And the whistle has gone for a reckless challenge there. And he has Correct shown goal a അല്ലത്? red card. കറക്റ്റ് ബോളത്. 35 yards out this. Rijkaard. It's Zico! It's hit the crossbar. Fair attempt, just the wrong outcome. Zico could easily have kept that down. He shouldn't have brought the crossbar into play. Yeah, conjures time and space where few can. Mane. Well, he got rid because he was under pressure. Eto'o! Well, now it's a race for the... And Mane! He scored! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. So we have the first goal. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, that pass isn't the best. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And
That is a little undercooked. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Arsenal really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Knocks it out wide. Lofted in. Azzi bro, welcome to my stream. Welcome. They'll want to make the most of this turnover. That pressing is so good, it's nice and early. Arsenal ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. And back it goes. Can he get on the end of this? Barcelona leading here by this still precarious 1-0 margin. Welcome. ഇതൊക്കെയുണ്ട് സുഖാണോ? Now, what about a counter-attack? He's on it. That's a half-decent try. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Now it's Mbappe. മോനെ കളി ജയിച്ച്. The referee has seen enough. Relief finally. Now എടാ ഇപ്പൂസ് ബ്രോ ലൈവിലുണ്ടോ? ഇപ്പൂസേ എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാ? സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു. ഇല്ലടാ വന്നില്ലടാ. എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നല്ലോ. Just a quick reminder. വന്നില്ല. voted man of the match and deservedly so. Thank you very much for your cooperation. How do you look back on the game then, Jim? എനിക്ക് എപ്പോഴും ലൈവ് കാണാൻ പറ്റില്ല. എക്സാം ഉണ്ട്, സോറി. എടാ നോ പ്രോബ്ലം അതെ, നോ പ്രോബ്ലം. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വന്നാൽ മതി. ഒന്നും വലിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ള കാര്യമല്ല. അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്ക്. സാധ്യമാനെ കൊള്ളാം. സാധ്യമാനെ നൈസാണ്. ആള് ഏകദേശം ഇപ്പൊ 8 കളിയിൽ നിന്ന് 7 ഗോൾ 2 അസിസ്റ്റ് തന്നേക്കാം. അടിപൊളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. വിചാരിച്ചതിനെക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So, it's away we go then. Giorgio Chiellini, Jim. Now there. Very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with
some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the main task, which is defending. 3000 കോയിൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നാ. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable See that? matchup. And the assistant referee has his flag. 3000 പോയി ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഒറ്റ കിട്ടിയില്ല. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയർ അടിക്കുമല്ലോടാ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയർ അടിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. Couldn't squeeze it through. Tries to play it through. Another chance from a ഒരാളെ കിട്ടാടക്കൂലല്ലോ. And we have our very first corner. Guti plays it short. That is a brilliant interception. Barcelona have the എന്താ chance to എംബാപ്പേ? lead away. വയ്യേ ഏട്ടനെ. And that interception was most necessary. ഏട്ടനെ വയ്യേ. Really well and stopped it. Quarter of an hour played. And he looked every bit the assured keeper there. Rummenigge really must be thinking what he has to do to score there. Great vision. And they're quick to get it back. That's been cut out, well played. Played out to the left flank. Barcelona yet to have an attempt on goal. Oh, that's a key interception. Played out to the right. Now that looks a decent ball. Great defending, strong and determined. Mane was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ഇനി ഫ്രീ ആകും. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? എടാ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല കുത്തേ. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല. Mane, very much a man of this moment. ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല. Zakaria. Vieira conjures time and space where few can. Good running, strong and purposeful. Well, now it's a race for the ball. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Eto'o. Oh, important interception. And he's there to get it away. പേമോർക്കാൻ പോയതാ മാളിരി. He's got away. Rummenigge. Now it's Messi. And Messi! And that certainly packed a punch. Platini. They've got to make this nice and quick. Looking to play him in. Brilliantly cut out. Nice bit of trickery. Zanetti. Fired deep towards the back post. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, and with that, the half-time... 9-24 only സെപ്റ്റോ. Not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Hello attendees, this What have we learned from the first 45 minutes? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So they head in no further forward. അസിബ്രോ അടിച്ചോ? ദിവസം അടിച്ചാ? And the second half gets underway. എന്ത് സ്ലോയിലാണ് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് Defensive perspective, Peter. തൊട്ട് മുന്നിലേക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്പീഡ് നോക്കടാ. Which team is going to up the ante first? Coming on the field, number 17, Diego Forlan. Number 8, Stoichkov. Number 20, മാനെ കൊള്ളാം. സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണല്ലേ? number 7, മാനെ കൊള്ളാം. number 42, ഗോകുലെ മാനെയാണ് ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നുള്ളൂ. എംബാപ്പയൊക്കെ ശോകം കളിടാ. അതാ Ended up in no man's land. And it's Forlan. Now it's Torres.
That has been cut short. And there's his chance to lead the counter. Little doubt, that is a foul. And here's Eto. Eto. Oh, that's wonderful alertness. And he's quick to get it clear again. The ball has bounced loose now. Nicely spread. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Barcelona looking to pass their way through. Chiellini is there to clear. Stoichkov. That has not gone well. But it is clear to see that he is not at അല്ല ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ സുഖം സുഖം. He just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And here's Mbappe. And here's Eto. And he's lost his man here. അന്നോ They want to be quick to recover കൊനാമിന്റെ ഉണ്ടി. It's going to go a long way. Another pass, just keep Mbappe. ഇതേതാടാ ഗുണാപ്പറടാ. No routine save. ഇവനേതാ സാധനോ? Didn't do an awful lot wrong, to be honest. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ On these set സിനാം ബ്രോ ഹായ് വെൽക്കം വെൽക്കം. Mbappe with the short one. Turns and goes back. He's in a good position. And Mane! Another save. Well, the keeper saved ജോലിച്ചി ബ്രോ വെൽക്കം 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 എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഇത് എന്തെന്നാടാ It's their second corner of the game. എടാ ഒരു ടാക്കിളടാ ഓപ്പോണന്റ് മാറുന്ന ടാക്കിള് എന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമോ ബ്രോ? അനസ് യൂസഫ് ബ്രോ എടാ വെയിറ്റ് ആക്കടാ, ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം, പക്ഷെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്ന് 1950 അടിക്കട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. And that has been clubbed away. Closing in on the last quarter of an hour. Bumps him off it and wins back the ball. And now a sudden chance to counter. Bonucci spots it and intercepts. Now it's Torres. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Platini. Oh, he's managed to get himself offside. ഞാന് പോയിട്ട് എത്ര നാളായി ചെറിയ സ്റ്റോർ ഇട്ട് അതിന് ഇപ്പൊ ഗെയിം ഓവർ കളിക്കാറില്ല. ഓക്കണം. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. It's gone out for a throw. അറിയില്ല, അത് എന്തൊക്കെയോ കളിക്കാ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ. അനൈസ് യൂസഫ് ബ്രോ താങ്ക്സ് ഫോർ എടാ അതെ കനേഡിയൻ ഡോളർ. Substitution. താങ്ക്സ് ഫോർ $1 കനേഡിയൻ ഡോളർ ബ്രോ. എടാ ഡബ്ല്യൂ ഇടാ. Oh, that is a nice touch. സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലടാ, സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് Another throw. കൊനാമിയുടെ വിളയാട്ടം. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Can he get it through? And the through ball. And this is Owen. Oh, well cut out. No margin for error there at all. ഡബ്ല്യൂടാ The final whistle. പറ്റെന്തേലും ചോദിക്കണം. Frustration, കിട്ടി example കളിയാടാ. of vexation, certainly ഛെ. from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. Just a So quick what do you announcement. take away? 5 പോയിന്റ് പിന്നെയും പോയി.
ഇപ്പൊ ഓപ്പോ ലൈവിൽ സോറി എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലല്ല വരത്തില്ല ഫ്രണ്ട്ലി ഇടാം. ഫ്രണ്ട്ലി ഇടാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 മാച്ച് പിന്നാട്ടോ ഞാന് 2 മാച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഇടാം. ഞാൻ കേറിയാ മതിയാ. നിനക്ക് കളിക്കാൻ ഒരു 7 കിട്ടണില്ലടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കുറച്ചിൻ്റെ ഇട്ടാ പോരെ സിനാനെ? അല്ലേ അനുമാനം നോക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കളി തോറ്റാൻ പാടും. ഒരു കളിയും കൂടി തോറ്റ് നമുക്ക് നല്ല ബാക്ക് വലിയാം. ഇതൊക്കെ മാറ്റി നല്ല പ്ലെയർ ഉണ്ടോ? ബ്രോ കളിച്ചോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ല. ബ്രോ കളിച്ചോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. എടാ ഞാൻ കളിക്കൂ മുത്തേ, ഞാൻ കളിക്കൂ. ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. ഞാൻ പരമാവധി ലൈവിൽ വന്നവരപ്പോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും വിടാറുള്ളൂ. നമുക്ക് ശീലായി പോയി. അനസ് ബ്രോന്റെ പേര് അനസ് എന്നാണോ? ബ്രോന്റെ പേര് അനസ് എന്നാണോ? എടാ എന്റെ പേര് അനസ് എന്നാടാ. എന്റെ പേര് സെയിമാണ്. എന്റെ പേര് സൈമാണ്. ഓ കൊള്ളാലോ. ചേട്ടാ മാന എങ്ങനെയുണ്ട്? ചേട്ടാ മാന ഇടുവാടാ. മാന അടിപൊളിയാ. നന്നായി കളിക്കണ്ട്. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, you've got to say the Nerazzurri certainly know how to create an atmosphere. 80,000 here in black and blue. The dress code is a strict one. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Inter Milan have opted for a 4-4-2 formation. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഓപ്പണിന്റെ സ്കോർ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കി. Looking for options for movement. Oh, now here's an ഓപ്പണിന്റെ സ്കോർ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചൊരു കാര്യമില്ല. മനസ്സിലാക്കി. And they can counter here. Luis Suarez. Oh, it's Van Basten. Luis Suarez. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Big chance! It's run loose. Who's going to get there? Bergomi gets it clear. You have to expect that from everyone now. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Some really good ball movement. അന്ന് അവന്റെ ടീമിൽ അവന്റെ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അത് നോക്കി നമ്മൾ കളിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ടിരിക്കടാ. ഓരോ പ്ലെയറിനും ഓരോ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. Can see things others simply cannot. Threads one in. He has a look up. Dealt with nicely by the defence. ഇതൊരു ഫോൾട്ടും ഇല്ല. ഇതിന്റെ ഈസായിട്ട് കളിക്കണ്ടേ. Plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. 30 minutes gone. And this is Nedved. Platini. And it's Mane. Now it's Platini. And he's lost his man here. Mbappe! That's just playing it safe. And claimed it back swiftly. Oh, what a save from Van der Sar! ഇതിങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗോൾ അടിക്കടാ. ഗോൾ കീപ്പർ ആരാ? ഫൈഡർ സാറോ? മറ്റേ സാധനം ഉള്ളത് ഏതാ സേവ്? Size really matters, and it's time to make it matter now.
മരണ സേവടാ. Mbappe with the short one. Out to the right. Now it's Eto'o. Now this is had a shot. And now they can spring out of defence. Mane. And the shot. He's done very well to get to that. Really അറിയില്ലടാ. anticipated that well. didn't he? തന്നാരോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. Corner number 2 then. Mbappe plays it short. Now it's Mbappe. Drilled in low. Turns and goes back. Platini! And it's a goal! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. What a സാധനം moment of കേരിയല്ലോ, അത് brilliance. മതി. Control and perfect accuracy. Yeah, the right touch in moments like സാധനം കേരിയല്ലോ, അത് മതി. And the whistle goes for half-time. 10 ഷോട്ട് അടിച്ച് ഒരു ഗോളും കേരി. Certainly simmered along nicely so കാരണം far. ഞാൻ 6 ഷോട്ട് അടിച്ചടാ. And it's 6 ഷോട്ട് അടിച്ചടാ. അതിൽ ആകെ ഒരു ഗോളാ കീരി. അപ്പൊ ഓന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ പവർ ചെയ്ത് ചെക്കിന്. express on the first half. Barcelona. അവനാണെങ്കിൽ ഓൺലി പ്രഷർ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അവന്. അതുകൊണ്ട് ആടാന്ന് അവന്റെ ഫോൾട്ട്. മനസ്സിലായി ഇബ്രാഹിം ബ്രോ? നമ്മളൊരു പ്ലെയറെ ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു പ്ലെയറെ ഗെയിം പ്ലേ നോക്കുമ്പോൾ അവന് എവിടെയാണോ ഫോൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് വണ്ടിച്ച് പാസ് അടിച്ചാൽ നൈസായിട്ട് കളിക്കാം. ഏതാ ജിക്കെ? വാണ്ടർ സാറടാ, വാണ്ടർ സാറ്. It's 1-0. Here we go again. A solitary goal. That has been the crucial difference. Oh, that's wonderful alertness. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Gullit. Looking to play him in. Inter Milan have it back and can go again. Now it's Mane. Now it's Eto'o. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Barcelona just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Oh, takes a shot! എഡ്വിൻ വാണ്ടർ സാർ. Oh, that was But nice, defense. but not quite the end product required. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. 80,113. Mane. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, that is a good ball to find him. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. It's Lewis! Off the post! Oh, that is asking for trouble. That's ഭാഗ്യം good എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇതാണ് ഭാഗ്യം. concentration. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and ഭാഗ്യത്തൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് ഭാഗ്യം. ഞാൻ കമന്റ് വായിക്കടാ, കമന്റ് വായിക്കേ. ഇപ്പം കമന്റ് വായിച്ച ഗോൾ ചെയ്യും. Mane. So, Jim, what are you thinking? there's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking Eto'o! And that would have won it. Eto'o really can't believe it. He let the opposition off the hook there. He knows it all സുമേഷ് too ബ്രോ well. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല. പോസ്റ്റ് കിട്ടിയവർക്ക് ഭാഗ്യമാണ്. ഭാഗ്യാണ്. അനസിന്റെ 50+ ഗോള് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഗോള് കയറുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ റിഫ്ലക്ഷനും ഗോൾ കീപ്പറും ഇതാക്കിട്ട് വരണേ. അനസ് ബ്രോ എന്താ സെറ്റ് എന്റെയും ഉണ്ട്. എനിക്ക് സെറ്റാവുള്ള ന്യൂ കെമിക്കൽ കൊള്ളാം. അവിടെ ന്യൂ കെമിക്കൽ ഇതില്ലടോ, വില്ല കൊള്ളത്തില്ല. അനസ് ബ്രോ ഒക്കെ കൊള്ളാവോ? അനസ് ബ്രോ പുതിയ കെമിക്കൽ സെറ്റാവുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ എനിക്ക് വാണ്ടർ സാറായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. Number 3 coming up. Number 11, Suarez. Number 7, Gullit. They've played it short. Number 14, Good ball, good take. Nedved. Oh, such a clever touch. Johan Cruyff. Coming on the field. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Pele. Number 20, Hazard.
Switch with the rangefinder there. Number 19. Evident annoyance. Messi. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Mane. And here's Platini. And the finish! It's loose now and they want to get it back. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Neymar. And this is Ronaldo. Oh, shooting chance! And he hits the net. Koravi, good Koravi, good. That is nice. And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. 23. Cristiano Ronaldo. അവിടെ നടാടാ അതാണ് എനിക്ക് വരാത്ത ഇതെങ്ങനെ നട പോണേ ഇത് ഞാൻ കളിക്കണില്ല. All square again into the dying minutes. Credit. That's the end. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to ക്ലിക്ക് സ്റ്റോർ ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ 20 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ് മുത്തേ. താങ്ക്സ് ഫോർ 20 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ്. and they're all square. എടാ ഇത്രയൊക്കെ നന്നായി കളിച്ച് എങ്ങനെയാ എന്റെ കൊനാമി ഇങ്ങനെ സാധിക്കണേ? Very little room for ഏ argument. Anyone appearing intoxicated or behaving in an അത് നാട് What are you thinking? Thank Well, you very neither much side for your could get over the cooperation. line here. Perhaps one team might be. എടാ ഇവന്മാർക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടടാ ഉളുപ്പ് It's honors even and നോക്കടാ. my thanks to Jim. We both wish you a very good evening. എടാ ബോള് പോയില്ലേ പ്രശ്നമില്ല. അത് പറയണില്ലടാ, അത് പറയണില്ല. നെയ്മർ ബ്രോ മൂഞ്ചിക്കട നോക്കിയ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കടാ, സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കടാ. എടാ മുത്തേ താങ്ക്സ് മുത്തേ. ക്ലിക്ക് സ്റ്റോർ ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ 20 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ് മുത്തേ. വെൽക്കം. ഓ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞു പോക്കാം. ഐ ഫീൽ ബാഡ് റൈറ്റ് നോ സലാമി. That is my time. Anas bro, thanks for $2 bro. എടാ താങ്ക്സ് മുത്തേ. താങ്ക്സ് ഫോർ $2 ബ്രോ. ഇത് ചെയ്യാനാ മൂഡ് സത്യം പറയാലോ, കളിക്കാനുള്ള മൂഡ് പോവും. അനസ് ബ്രോ എടാ നമ്മളെ നന്നായി കളിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ വരണ ഷോകല്ലടാ. ഇന്ന് ചോദിക്കും നമ്മളെ അവസ്ഥ. മഞ്ഞളും ചന്ദനവും ഒത്തുചേരുന്നു. എടാ നൈമർ ബ്രോ ക്യാമറ വെക്കണം. ക്യാമറ പച്ച അടിക്കണ്ടോ? ക്യാമറ പച്ച ഗ്രീൻ അടിക്കണ്ടോ? ആദ്യത്തെ പോലെ ഉണ്ടോ? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല പച്ചില്ല. ഓക്കെ. ബ്രോ അതാണ് ഞാൻ പറയാ, നമ്മളിങ്ങനെ ഡൗൺ ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങള് സൂപ്പർ ചാറ്റ് നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ ഗെയിം ഈസ് ഗെയിം. തോൽവിയാണ് സമ്മതിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് എന്താ ഞാൻ പറയണ, അതൊക്കെ തിരിയണില്ല സത്യം പറയാലോ. ജയിക്കേണ്ട കളി തോക്കാണ്ടല്ലേ ജയിക്ക. എനിക്ക് കേട്ടോ ഇനി ഗാന്ധിജിന്റെ പവർ ഉണ്ടെങ്കില് The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at നേരത്തെ വന്ന ഓപ്പോ റാങ്ക് എത്ര? എടാ അതിൽ ചെറിയ ഓപ്പോണ്. of the midfield.
they have ആൾക്ക് to പിന്നെ supply സ്കോഡ് ഉണ്ട്, ആൾക്ക് പിന്നെ അത് something കളിക്കാൻ athletes അറിയത്തില്ല, can run onto, മനസ്സിലായോ? while at the ആൾക്ക് same time നോർമലി കളിക്കാറ്, ആള് maintaining പ്രഷർ നോക്കി team's പിടിക്കുകയാണ്. overall shape by linking the കൊനാമിന്റെ counter back. കുത്തിക്കയപ്പ് കാരണം സമനിലയായതാണ്. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. Well, he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in opponents. Chouameni. Scholes. അത് അല്ലടാ, അത് നട പോയേക്കണത് മാൾഡിനിന്റെ ഉള്ളിലൂടെടാ, അതാണ് എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നേ. മാൾഡിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നട പോയേക്കാ. It's the sort of situation they'll want to പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ആള് നട എന്താ പറയാ, പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ആളെ നടയിലോട്ടേ ബോൾ വയ്ക്കണേ. ഓപ്പൺ ഊപ്പാണ്, എടാ ഓപ്പൺ ഊപ്പാണ്. അനസ് ബ്രോ, വാണ്ടർ സാർ നല്ല പി പി ഇട്ടോ ബ്രോ. എടാ ഞാന് വാണ്ടർ സാറിനെ എടുത്തില്ലടാ, വാണ്ടർ സാറിനെ എടുത്തില്ല. ഞാന് അന്ന് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നേ, പക്ഷെ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചു. ഞാൻ കളിപ്പിച്ച ആളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലടാ, പക്ഷെ എന്റെ ഓപ്പോണന്റ് വരുമ്പോ ആള് ഭയങ്കര കളി. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. എന്റെ ഓപ്പണന്റ് വരുമ്പോ ആള് ഭയങ്കര കളിയടാ അനസേ. ഇത് ഇപ്പൊ ഞാന് എന്റെ പേര് വിളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലടാ മുത്തേ. ഞാനിപ്പോ എന്റെ പേര് ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കണ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. Makes life so much harder for that defence. Out to the right. Now looking to orchestrate a counter. ഇത് ഇവിടെ ഇട്ടേ. ദേവദർശ് ബ്രോ 1v1 കളിക്കാം. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് 2 more മാച്ച് ടാ. 2 മാച്ചും കൂടി കളിച്ച് റാങ്ക് പുഷ് കളിച്ചാൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. ഏകദേശം ഇപ്പൊ കൊനാമി തീരുമാനാക്കി തരും. കൊനാമി ഇപ്പൊ ഏകദേശം തീരുമാനാക്കി തരും. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്തായാലും കളിക്കാം. Great vision, good take, and is he in? Tries to get it clear. Cruyff was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Could move up a gear here. And that pass just didn't... ഒരു കളിയും കൂടി തോറ്റാ അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തും റാങ്ക് പുഷ്. ഒരു കളിയും കൂടി തോറ്റാല് ലൈവിൽ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണില്ല, ലൈവിൽ ഓൺലി ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം ആക്കേണ്ടി വരും. ഓവറിന്റെ പാസ് ഇട്ടിടുമ്പോ കറക്റ്റ് എത്തുന്നുണ്ടാ, ഞാൻ പാസ് എത്തുന്നില്ല. അത് സത്യം. ഓപ്പോ വേണ്ട സാർ സീന് എന്നെ മാത്രം കളിക്കുന്നില്ല, അതങ്ങനെയാടാ, അതങ്ങനെയാണ്. ഓപ്പോണന്റിന്റെ സെമിക്കിൽ വരുമ്പോ ഭയങ്കര കളി, നമ്മളെ സെമിക്കിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഊമ്പിയ കളി. അതെന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതുവരെ. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Barcelona definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേ ബോൾ വെക്കണ്ട. ഓ Bops him off it and wins back the ball. Oh, good looking ball. Now it's Mbappe. അങ്ങനെ പ്ലെയർ ഭയങ്കര ഹെവിയാടാ, പ്ലെയർ ഭയങ്കര ഹെവി. നമുക്ക് പ്ലെയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ഇവനെന്താടാ ഇവനിടുന്ന പാസ്സൊക്കെ ഏതാ പാസ്? Yeah, they were looking for a counter attack. That ball looks a good one. He is through here. Real chance here. It's
a sharp pass. Ember bro, welcome. Looked good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked Shapes to shoot. They've done ഇത് it. ക്യാപ്റ്റൻ മാറ്റി നോക്ക്. ആർട്ടിസ്റ്റ് എഫ്സിഎൽ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മെസ്സി ബ്രോ. എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ തരുമോ? Pretty good for them now. അതെയോ? A horrible blip. A horrible. അത് ആരാകൊരു അക്കൗണ്ടാണ് കളിക്കണേ. There's the shot. It's run loose. Who's എംബർ നന്ദന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? എന്താ gets it away. നേരത്തെ വന്നായിരുന്നല്ലോ. Knocks it into. നേരത്തെ വന്നായിരുന്നു, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഓളെ ചാനലിൽ പോയിന്ന് പറഞ്ഞു, യൂട്യൂബ് ചാനലില്. Substitution on the field. ഞാൻ മെസ്സേജ് ഒന്നും അയക്കണില്ല. എന്തേ 24. അനസ് ബ്രോ കളിക്കണ്ടേ? കളിക്കണ്ടേ? This one has been on the cards for a little while. Karl-Heinz Rummenigge. എടാ ഒരു കളി കളിക്കാം. കേരിക്കോ. Messi. Number 19. Erling Haaland. Now he's off and running. Chouameni. Haaland. നീ കൂടിട്ടോ. Now it's അത് ഞാൻ അവനൊപ്പം ഒരു കളി കളിക്കട്ടടാ. the counter. അനസ് ബ്രോ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം. ഈ വേണ്ടായിരുന്നു വെച്ച്. Succession here. അന്ന് എംപയർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് To Messi. അത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് Scored. ഞാൻ ഒരുപാട് എന്റെ And he's കളിയാക്കരുത്. എന്ത് കളിയാക്കാര്? laser guided. എടാ എനക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാതാ. ഓപ്പണിന്റെ ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോളി കിട്ടുക. so often. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. We have got ourselves a game here. Well, I think they have every chance. Mbappe. Real chance. ഞാനിപ്പോ ഓക്കെ. അതെന്താ വേറെ? And he is just. അവള് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നാ? ഇല്ലല്ലോ. That really is quite fabulous. അവള് റീൽ ഇങ്ങനെ അയച്ചിരുന്നല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ഇല്ല. വേറൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല. He looked as if he'd go all the way. Terrific. Clinical. Here's a shot. 4 added And he's minutes done has been very well indicated. to deal with it. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Messi. De Bruyne. Bonucci deals with that comfortably. And we're done. ജയിച്ച്. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired. അനസ് ബ്രോ ഗോൾഡ്. They have the result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. എന്റെ മോനെ ആദ്യമായിട്ടടാ In the accolades എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണണേ. most ആദ്യമായിട്ട്. Your reflections then, Jim. Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his Oh, attack up Rich. perfectly, and the players carried out his instructions to the left. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ, സ്ക്രീൻഷോട്ട്. Everything working അതാ very nicely. എനിക്ക് കാണാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ? Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank ഇനി Jim. കാണാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ? And സണിഹമി wish you മുത്തേ, all വെൽക്കം. a very good evening. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ചെക്കൻഡ് നോക്കട്ടെ. 2 ആണ്. ഡിവിഷൻ 2 ആണ്. എനിക്ക് കളിക്കൽ കുറവാണോ? കളിക്കാൻ ടൈം കിട്ടാറില്ല. വർക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഉള്ളു. എടാ കിക്ക് കൗണ്ടർ വർക്കാണുണ്ടോടാ? കിക്ക് കൗണ്ടർ വർക്കാണുണ്ടാ?
വേറെ 2 അക്കൗണ്ടാണെ വരാം. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ കളിച്ചു നോക്കുക. എന്തായാലും മോശമില്ലടാ, നല്ല അക്കൗണ്ടാ, നല്ല അക്കൗണ്ടാ. അത്യാവശ്യം നല്ല അക്കൗണ്ടാണ്. വിയറ കൊള്ളാം. ആ സി ബി ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സി ബി ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, പൊന്നെ. അസി ബ്രോ കളിക്കാൻ വരുമോ? അസി ബ്രോ അടുത്ത കയറിക്കോ, അടുത്ത കയറിക്കോ കേട്ടോ, അടുത്ത കയറിക്കോ. Well, what a sight this is. A beautiful evening. ഇഞ്ചുവലൊക്കെ കൊടുക്കണമായിരുന്നോ? വേണ്ട, ഇഞ്ചുവൽ കൊടുക്കണമെന്നില്ലടാ, നോർമലാണ്. കൊടുക്കണ്ട, കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാനും കൊടുക്കറില്ലല്ലോ, Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really ഞാനും is. കൊടുക്കല് കുറവാണ്. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We have already started here. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works ഞാനും just കൊടുക്കല് as well കുറവാണ്. as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. ഗെയിം നല്ല ഹെവിയാണ്. അത് നീ എവിടെ, കാനഡയിലാണുള്ളേ? കാനഡയിലുള്ളത്? And it's Mane. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And he's away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. മയാമി യുണൈറ്റഡ് ജയിച്ചാ? Well, we all know who created the concept of total football, but is it fair to say, Jim, that no one embodied it better on the pitch than this man, Ruud Gullit? That is true, definitely. He has the pace, the power, the technique to play anywhere across the front line, but he also has the intelligence, the vision to play in a more withdrawn playmaking role, or even in defence. He could fill in and cover for any position as required, and he had the intelligence to be able to put it on. ഞാൻ കുറച്ച് പവർ ആക്കണ്ടേ? ഞാൻ He has reacted superbly there. Really Power low up, shot power up. there, didn't he? That's very well played. Milan with the corner, there first. മരണ ലാഗാണല്ലോടാ. And he gets rid in a hurry. And now a sudden chance to counter. നീയോ? Costa Curta cuts out. ഞാൻ മാനിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേ. A lot of space here, a real opportunity. That's been slipped through. Good read, needed to be. Pull it. Barcelona yet to have an attempt on goal. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. He's on it, can he get away? Oh, good read. That was well played, well stopped. Nedved can see things others simply cannot. Thuram. Mane. And he's lost his man here. Driving on and making good progress. Bit of an appeal, but nothing. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. സജീഷ് ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല. ഞാൻ ഒരു കളി കൂടി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി, ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Still waiting for the game's first breakthrough goal. And he's picked out the run. Well seen, saw that coming. That's great positioning. And he's had a hit. Now, who's going to be first to this? Ferdinand. Suarez is herring after that one. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, this looks sharp. And that'll be the last act of the first half.
So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0. Early kakada. Allowed in areas shown on Early the map. kak. Thank you for your cooperation. So off we go once more. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. Goes for a shot! Superb goal! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send strength and courage to everyone in his teammates from here. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Barcelona have taken the lead. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press. അവന്മാരങ്ങനെയാണ് There's simply no way. അവന്മാരങ്ങനെയാണ് അവന്മാര് കലോടച്ച് കളയും മനസ്സിലോ അവന്മാര് ഫുള്ള് ടീം കലോടച്ച് കളയും അവന്മാര് ഒരു ഉപകാരത്തിനും പറ്റത്തില്ല. Just about enough to come out. Big chance, must be. It's loose and there's a race for the ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. And no, he's seen through all of that. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Hullet. Platini, of course, a dribbler of outlandish ability. Neither of these two want to come off second best. Great feat, that. He's found a way through. Platini. അവന്മാര് What do you think? എന്താ പറയാ Well, while the temptation's always there, Peter, I think ജയിക്കേണ്ട തൊട്ട് മുന്നിലെത്തിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി കലോടച്ച് കളയും. അതാണ് അവന്മാരെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം. Oh, no shortage of confidence there. he's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. ഇന്നും തോറ്റില്ല. ഇന്ന് എത്ര ഗോളിന് പറ്റേ? ഇവിടെ എത്ര ഗോളിന് പറ്റേ? മൂന്ന് രണ്ടിനാ? ചാതി. Substitution for Milan, number 17. So time for change, and this one has been on the cards for a ഓ little ഡി എം എഫ് മാറ്റിയാടാ. ഡി എം എഫ് കൊള്ളാടാ. Number 23. ഡി എം എഫിന്റെ പവർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിട്ടാണ്. Separated just by the one goal. ഇതിനെ കണ്ടോ Early in the second period, and the score is 1-0. Coming on the field, Yaya Toure, ഡി എം എഫിന്റെ പവർ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? so often referred to as the defender's defender. Romario. And he shoots! It's run loose. Who's going to get? Oh, what has happened here? Zico. Shevchenko finds himself offside. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Zico. Pass is coming off in quick succession here. Shapes to shoot! In he goes! What a save! And that could come back to ഏതാ സേവ്? Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused. അവന്മാര് ജോലി സേഫിക്കാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടപ്പോയി സിറ്റിനെ കൊണ്ടപ്പോയി ഗോളടി സിറ്റിനെ കൊണ്ടപ്പോയി കപ്പട്ടി ചെയ്യാനാ. Bonucci with a definite foul there. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out.
Wriggles his way through. Well, he's ended up in no man's land. Well, it's probably safe to say now, Added Peter, minutes that have it's been going to be all indicated. about game management from here. Four added minutes on the board. Milan finding their passes. And time റൂമാണോ മിലംബ്രോ? റൂമല്ല. Barcelona Romella. have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however. ഇപ്പൊ കളിച്ചത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ബട്ട് അടുത്ത എന്താ പറയാ, അടുത്ത ഇതാണ് റാങ്കൂച്ച് ആണ്. 1950 എത്തിച്ചോട്ടെ മില. നമുക്ക് അജിതം കളിച്ചാൽ പോരെ ഫ്രണ്ട്ലി. അസിബ്രോ ഞാൻ കേറി അസിബ്രോ കേറി റൂം എടു ബ്രോ. എനിക്ക് അല്ലടാ ഞാൻ അടിക്കാണ്ടിരുന്നതല്ല. ഞാൻ പരമാവധി നോക്കി ആണില്ല. ജി നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ഇടാ. നന്നായി കളിച്ച് ഞാൻ ആ ഗോളും കേറി. ഹലോ അണ്ണി, ഇച്ചിരി ബിസി ആയി പോയി, അതാ 2 ദിവസം വരാൻ. നോ പ്രോബ്ലം ആശിക്ക, നീ ഇന്ന് വന്നില്ല, മതി. നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് മതിയടാ. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. ഞാൻ കുറെ സമയമല്ലോ പറയുന്നേ ബ്രോ. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോ മറ്റേതൊക്കെ കളിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നടാ ഗെയിം. കാരണം ലാഗായിട്ട് തോന്നുന്നത്. എന്താണ് പ്രശ്നം തീരണില്ല? എന്താ പ്രശ്നം തീരണില്ല? ഇനി എന്നെ താങ്ക്സ് മുത്തേ. പക്ഷേ അൻസ് ബ്രോ നന്നായി കളിച്ചടാ. അടിപൊളിയായി കളിച്ചു ബ്രോ. നെറ്റ് ഓക്കെയാണ്. എന്റെ നെറ്റ് ഓക്കെയാണ്. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് കാണിച്ചിരണോ അൻസ് ബ്രോ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചിടാം. ഫുള്ള് എന്റെ നെറ്റ് സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് കാണിച്ചിടാം. ഒന്ന് നോക്കണേ. നിങ്ങള് എന്റെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് നോക്കണം. ആൻസ്ബ്രോ എവിടെ ആൻസ്ബ്രോ എവിടെ ഉള്ളത്? ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല. ഫ്രണ്ട്ലി നമുക്ക് കുറച്ച് കളിക്കട്ടോ. ഞാൻ ഒരു ഡിവിഷൻ പൂച്ചാക്കാം. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ? അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി എന്റെ കൂടെ കളിക്കും. അല്ല, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കളിക്കാട്ടോ. കളിക്കാം. ഇത് കണ്ടോ ആൻസ് ബ്രോ? ഇത് കണ്ട എന്റെ വൈഫിന്റെ പ്രശ്നം നോക്കിയാ. ഞാൻ നാട്ടിൽ ഇടുക്കി, കാനഡയിലെ ടൊറന്റോ. ഞാനിപ്പോ കാനഡയിലുള്ള ഉള്ളത്. കാനഡയിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത്. കാനഡയിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? നമ്മളെ സെർവർ നിങ്ങളെ സെർവർ വ്യത്യാസമാണ്. അതാണ് അൻസ് ബ്രോ എന്താ വർക്ക് ചെയ്യണേ? പഠിക്കാണോ വർക്ക് ചെയ്യണോ? നെക്സ്റ്റ് വെള്ളി കളിക്കോ ബ്രോടാ? നെക്സ്റ്റ് ബ്രോ നാട്ടിലെവിടെ? ഞാൻ കണ്ണൂരാ. നെക്സ്റ്റ് വെള്ളി കളിക്കോ? നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ റാങ്കൂച്ചാണ്. എൻ്റെ 1850 1950 അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം. ഞാൻ വർക്കാണ്. എന്താ വർക്ക്? കാച്ചു പോ ഫ്രണ്ട്ലി. എല്ലാവർക്കും വരാം. വലിയ ഫേമസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓർക്കണം. ഞാനിപ്പോ ഫേമസ് അല്ലേ അജിക്ക്? എന്താ ചെയ്യാ? അല്ലേ?
ഞാൻ ബാങ്കില് ജോബ്. ഓ നൈസ് ജോബ്, നൈസ് ജോബ്. ഞാനൊരു സെലിബ്രിറ്റിയാടാ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. ഇങ്ങനെ തന്നെ പോണം, ഇങ്ങനെ തന്നെ പോണം. ഇൻഷാല്ലാ, ഇൻഷാല്ലാ. നമുക്ക് നോക്കാം. പരമാവധി ഞാൻ ഇതിൽ പിടിച്ചേക്ക് നിൽക്കാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തോളം പിടിച്ചേക്കാം. Now the game itself. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കാണാലോ. നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒക്കെ താടാ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് തരുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings a power to whatever. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്ക്, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാതെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്ക്. Is always an enjoyable sideshow. It's സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പവർ ആവും. നമ്മളെ ദൈവത്തിന് കുറച്ച് പവർ ആവും. Disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. He's got away. ഇൻഷാല്ലാ, ഓക്കേ ഓക്കേ. Elise. Howson. Oh, easy pickings there. ആസ്പ്രോക്ക് ജയിപ്പില്ലാന്നാ. And he plays one through. He is through here. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. Barcelona presented with a golden opportunity here. This to make it 1-0. 1-0. Never any doubt. അസിക്രോനെ പറ്റിച്ചേ. Formality. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. So a breakthrough already. Takes the shot. And he looked every bit the assured keeper there. Forlan clearly thought he had the beating of the keeper. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ആവും ഇൻഷാല്ലാ. സെറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് Targets to pick out from this corner. Cleared without hesitation. Barcelona are looking to go forward. ആൻസ്പ്രോ പോയാ? ആൻസ്പ്രോ ലീവ് ഉണ്ടാ? Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. And if you have just joined us, still just one applies the finish. ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട്. Messi is always playing with one eye on the spectacular. Uruguay looking to get their possession game going here. Yeah, ഓക്കടാ പോയിട്ടോ. ആണോ വാട്ടാ? if they get it to സമയം 12 മണിക്ക് ഇനി. എന്താണ് ഇത് സമയം ഇങ്ങനെ പോണേ? What's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose. If they keep the purpose and the urgency, all will be well. Zakaria. ഇവിടെ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ടൈമായി. Zakaria. And it's Michel Platini. And that could set him on his way. ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ടൈമായി. Thuram. Looking for options for movement. Yeah. ഓക്കേ മൊത്തം ഓക്കേ. Donatoni. And here's Mane. പ്രിയാമ വാട്ടോ, ലൈവിലൊക്കെ വാ. Dyke wins the duel this time. പ്രിയാമ ലൈവിലൊക്കെ വാട്ടോ. നമ്മളെല്ലാ സമയം ഈ സമയത്തൊക്കെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ ലൈവിലൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് വാ. That was not it. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Out of play. ഷാദ് ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണോ? അവിടെ ഞാൻ റാങ്കൂസ് കളിക്കണേ. അത് കിട്ടാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Has a look and plays it forward. ഓട്, ഇനി പോട്, പെട്ടെന്ന് പോട്. Yellow or red? It is red. പോയ നാട്ടിലെത്താം. Down to 10 men. വെള്ള റാത്തിലിട്ട് ത്രൂ ബോൾ ഇട്ടെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. ത്രൂ ബോൾ എനിക്ക് ഇട്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല.
കറക്റ്റ് ത്രൂ ബോളാണ് വെക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഓനിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ Over കഴിയില്ല. to Mane. Good ball, good take. Has been His indicated. big chance. Mbappe sticks it away. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. വെറുതെ Calm, composed, confident. What a super goal. That's just clever. He made the keeper think he was going one way. And that'll be the final action of the first half. Barcelona are 2 up, and on the balance of things, I would say deservedly so. They had a very coherent game Hello, plan, and attendees. if they This are allowed is to a continue lost in the children's same vein, announcement. I can To only the see the father of a margin boy getting in the bigger. green backpack, kindly Barcelona contact the are nearby heading into the member break staff. very happy with how it's gone so far. Substitution for Uruguay. Number 5, Cristiano Ronaldo. Number 14, Fiore. Coming on the field. Here we go again then. Number 15, Savinho. Number 10. Oh, he's defended very well Rafinha. against those tricky feet. Now it's Mbappe. And that could well leave a mark. That's a good ball out wide. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Olise, and he was quick to react. Barcelona with this 2-goal lead, they're certainly looking much the more assured side. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time give it, there. give He's it. lucky his mate was wide awake to that. Just about up to the hour now. Donatoni. He's had a fair tumble under that challenge. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അടുത്തൊരു കളി ഇത് കളിക്കട്ടെ, ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ. അതിനപ്പുറം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കളിച്ചൂടെ? He does seem to be in considerable discomfort. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കളിച്ചൂടെ? Serious. Thuram could try cutting inside here. What the hell are you doing, bro? Rafinha. Olise. അലിഞ്ഞോസ് പെരേര സംഭവം തന്നെയല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന പഠിച്ചാൽ. Thuram. Oh, that's neat. Oh, what has happened here? Nothing wrong with that tackle. Ball shapes to shoot. It's run loose. Who's going to get there? It's a carbon copy of the previous miss. Uruguay really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. It's their second corner of the game. And he gets rid in a hurry. Oh, shooting chance! Just not quite happening for him just now. It's a goal kick. Costa Curta picks it up from the goal kick. Oh, that's a key interception. And this is Mane. Such good technique. It could be in here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he's being shifted off it. Donadoni really needed to concentrate. And the shot! Oh, taken with style. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. After 84 minutes is This
This is threatening to become a really good game. Oh, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Now it's Mane. Picked out brilliantly, and he's managed to get for a chance. He's got a goal. And he is just ripping it up. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from എന്തായി ശ്രീനാഥ് 1915 ടാ set themselves down by 1915 picking them up. I think the boss won't be amused. And that means just one thing. ഞാൻ ജയിച്ച കളി കൊണ്ടുപോയിട്ട് Well, it's made സമനിലയാക്കുക this game തോറ്റ കളി all ജയിപ്പിക്കുക about him. He's ഇതൊക്കെ got a കളിക്കണേ. fantastic appetite for goals. Barcelona could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is അതിപ്പോ there ഞാനില്ലേ still ഞാൻ time for a പവറാക്കാം. response? And that's it. Barcelona are chirpy, cheerful and contented. ടൂക്കടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ. ഞാൻ 1960 ശ്രീനാഥ് 1960 1915 എത്തിയേ. എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഞാൻ ലൈവ് കൊടുക്കുമ്പോ 1960. ജയിക്കണ കളിക്ക് സമനില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ലാസ്റ്റ് കളി ഫുള്ള് സ്ക്രിപ്റ്റോട് സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഓക്കെ 1-0 ജയിച്ച് 0-0 ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജയിക്കണ കളിയാ. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ താങ്ക്സ് ഫോർ 20 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ്. WW ഞാൻ പവറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 20 റുപ്യ കുറച്ചും കൂടി ഇടും, കുറച്ചും കൂടി ഇടാം, കുറച്ചും കൂടി പവറാവും. കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടാ കുറച്ചും കൂടി പവറാവും. ദേവദർശടാ കളിക്കട ഞാൻ ഇന്ന് കളിക്കട്ടെ. ഇന്ന് 1950 ആക്കട്ടെടാ. ഇന്ന് 1950 ആക്കട്ടെ, നമുക്ക് കളിക്കാം. ഡിവിഷൻ 2 ആപ്പോ 2000 ആകൂലേ? 2000 ആകും ഇൻഷാല്ലാ. ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈവില് കളിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഷോക്കാണ്. വെറുതെ കളിച്ച് കുറക്കണോ റിസ്ക്? വെറുതെ കളിച്ച് ഇല്ല. കളിക്കണ്ട, എന്നാലും തോക്കട്ടെ. ഗെയിമല്ലേ, നമ്മള് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കുന്നത്, പൊന്നാമി നമ്മൾ തോപ്പിക്കുന്നത്. അതല്ല പ്രശ്നം, വേറൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. Just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. And as you can see, we've already started here. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned Hey! for a tremendous array of passes while offering ഇതാണ് പ്രശ്നം, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങള്. presence too. കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ജയിക്കാൻ പാടില്ല. Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. And here's Mane. Knocks it into space. That is a crunching tackle. And here's Platini. Mane takes a shot. Barcelona are in front. How very smart. He just got it right. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost, in all honesty. Barcelona penetrate first. It is a ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? precious lead. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Spread neatly. Tries a shot. It's and again. എങ്ങനെയൊക്കെയോ It's in. They're level in a trice.
Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. ഗോൾ കീപ്പർ മാങ്ങ Right പറക്കാൻ place, വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോൾ right കീപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് time, and പേടിക്കാനില്ല. a fine instinctive finish. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. And that has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. സ്മാർട്ടാടാ, സ്മാർട്ടാ. ലോല എന്താടാ, എവിടെയാണ്? This is cracking stuff. സ്മാർട്ടാണോ അപ്പൊ? Now it's Mane. Well, the defence proved infallible there. എവിടെയാണ്? But that won't be the last they'll see of him. എനിക്ക് എക്സാം വേടാ, പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് കാണലില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ. സ്മാർട്ട്. Now it's Mbappe. Now this could be a chance. No, it's come to nothing. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And he's managed to get free. Oh, what chance! നോക്കുന്നേട്ടെ കൊറേ കാണാത്ത. സോറി ഗൈസ്, വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു, മറന്നു. എന്താ പറ്റി? ഫ്രീ ആയോ? Executed with ഫ്രീ ആയോ? deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona go into the lead. And it's Rashford. ഇനി ലൈവ് ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ? Now it's Mbappe. 2 added minutes has been indicated. No, that's been intercepted. Xavi Alonso. Stojkovic. ലൈവ് ഉണ്ടാവല്ലോ. And that'll be the final action of the first. എട്ടോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. So engaging and still right on edge. അതുപോലെന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് പോയി. This will turn out to be മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കോ? അതുപോലെന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് പോയി. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഒന്നും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തില്ല അല്ലേ? Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting the goals. ഇവനെ എവിടെയാടാ? Get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Barcelona head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. And we are back on the way. And the shot! മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാണ്ട്. സിക്സ്കേവനായില്ലേ? 6K എടാ ഹായടാ. 8 ഉണ്ട് ബ്രോ, കയ്യിലടാ 8 ഉണ്ട്. ഡിവിഷൻ എന്തായി? ഡിവിഷൻ 1960 to 1915. ലോല 1960 1915 മാറി. It made life just that bit too difficult for them. സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That pass has been well intercepted. Well, there's a probing ball. Now it's Mbappe. Xavi Alonso kept his eye. മാറുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് കയ്യും. Vieira. Mbappe under intense pressure. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. He's picked his way through. Expertly cut out, really nicely. Donadoni! Off the post. It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. And they're not going to make any further progress now. Oh, terrible pass. സത്യോ സിനാംബ്രോ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. ഇതാ മാനോക്ക് കിട്ടിയടാ. മാനോ ഫസ്റ്റത്തെ 900 കറക്കിൽ കിട്ടി. ആണല്ലേ? ഇവിടെ വിട്ടുപോയിന്നല്ല. നോക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ കറക്കിൽ മാനിനെ കിട്ടി. ഇനി പുലീനെ അടക്കണം.
It's been cut out, well played. Rashford. Looking for options for movement. Looking to play him in. എടാ ആദംസിന് 100 ആദംസിന് 100 സ്പീഡ്. ആദംസിന് 100, എംബാപ്പയ്ക്ക് 30. Rashford. That is ended up in no man's land. Platini. Great vision. He's through here. Now it's Mbappe. And the flag has stayed down. And that's a simple one for the keeper. Now it's Rashford. Now it's Platini. He's found a way through. ലക്കോ ബോർഡാണത്. എന്ത് ലക്ക്. ഈ ഇവരെ കറക്കുമ്പോണ്ടായിരുന്ന സെമിക്കലെ കറക്കുമ്പോണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ല. ഓപ്പോ റാങ്കോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റത്തെ കറക്കില് ഷെമിക്കലിനെ കിട്ടി, മൂന്നാമത്തെ കറക്കില് റോബ്സനെ കിട്ടി, പിന്നെ ബസ്സിനോട് കറക്കില്ല. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കറക്കിൽ കിട്ടിയത് മാനേന. എന്തായാലും മറന്നുപോയി. ഇതിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, 4 ബാർ കിട്ടണമെങ്കിൽ 10 ഇതാക്കണം. 4 ബാർ കിട്ടണമെങ്കിൽ. മായാവി സുഖല്ലേ? മായാവിക്ക് എന്തിന്റെ സുഖക്കുറവ്? മായാവി സുഖല്ലേതാ? ആരാ പറഞ്ഞ കറക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആനാണ്. നീ ഇതന്നെയായിരിക്കും. ബെസ്റ്റ് സീനാണ് ഉണ്ടോ? എടാ ബെസ്റ്റ് സീനാണ്. അതാ പറഞ്ഞ ബെസ്റ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ്. ബെസ്റ്റിനെ പോലെ കളിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല. ബെസ്റ്റ് അടിപൊളിയാ. ഈസാണ്, നന്നായി കളിക്കും. Pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. And that gets things running. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, Aurelian Tchouameni is someone I see as being a real tour force in that midfield. He's a tireless worker. I've heard so many people say he's just a nightmare to try and get away from. A real destroyer whose abilities on the counter-press are very potent. Yes, getting the best out of him will count for so much. Played into space. Oh, that's shapes to shoot! Off the post! Donadoni getting this one clear. Now it's Mbappe. Mbappe finds himself offside. And claimed it back swiftly. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. And he's away. Mane! What a skill, bro. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ? ഞാൻ അറിഞ്ഞോട് ചെയ്തൊന്നല്ലേ? ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടടാ. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടതാ. അവന് സ്വന്തം സ്കില്ലെടുത്ത്. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Barcelona have their opener. It is a goal of real significance. Entirely as you'd expect. It'll be fascinating. Oh, he's been caught on it here. Oh, he's felt that, hasn't he? Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise.
ഏതോ സാധനം ഏതാടാ ഫിനിഷിങ് എടാ Purring here, and they have extended. എടാ ആള് സി എഫ് അല്ലടാ പക്ഷെ സി എഫിനെ കണ്ട് റൺ എടുത്തിരുന്നുണ്ടാ And a ആള് trademark സി എഫ് അല്ല സി എഫിനെ കണ്ട് റൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് inevitable classy ഓട് finish. നോക്കിയേ Barcelona ഗോൾ are പോസ്റ്റർ ഇങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് റൺ such a എടുത്തിട്ടുണ്ട് counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. It's been slipped through. Oh, he's got a goes for a shot. Oh, it's fallen loose again. Euphoria, utopia, and they are എജാതിക്കളി എജാതിക്കളി at it again in double quick time. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. And the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he should have made it four. Oh, how about that touch, Peter? I mean, that was brilliant. എന്താ മായാവി ഞാൻ ലൂപ്പിലായി മായാവി എന്താ The touch was perfection, the finish imperfection. ഡിവിഷനിൽ ഇപ്പൊ ടോക്കിയോ ലോഡിങ് എന്നിട്ടും 3 Well, look, they've നടക്കൂ only got a നടക്കൂ height advantage. ഇവിടെ 2200 എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 2000 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും 3 പോയിന്റാ Platini with the short one. It's a sharp pass. Madrid have the chance to go the other way. Zanetti does really well to win the ball there. And it's Guti. മോനെ 6 ഗോൾ അടിച്ചാലും സേഫ് അല്ല 6 ഗോൾ അടിച്ചാലും സേഫ് അല്ല അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇബ്രാഹിം ബ്രോ He gets big. Now, in he goes. 6 ഗോൾ അടിച്ചാലും ഇവിടെ സേഫ് അല്ല And that is മനസ്സിലായോ doing no harm. ആൻസോ അപ്പോനെ കുറച്ച് കരുന്ന് കാണിക്കും പാവം ഗോൾ മതി There will be 3 minutes. അല്ലല്ലോ അല്ല And that has left him in a heap. Mbappe, he's picked his way through. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Serginho. ഇവിടെ 5 അല്ല 6 ഗോൾ അടിച്ചാലും ഓപ്പണർ തിരിച്ച് ഗോൾ അടിക്കും അതാണ് ഈ Oh, ഫുട്ബോൾ who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. As for hi bro we are playing yes I am playing Peter, and now it's all about game management. There's no need to overstretch themselves. Ansari Savan bro welcome to my stream bro Barcelona are cruising it at half-time, 3-0 ahead. we playing against each other that is my team what അവൻ മലയാളി അല്ലടാ അവൻ മലയാളം അൻസാരി ബ്രോ മലയാളി അല്ല And the second half gets underway. Takes a shot. And he's done very well to deal with it. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. Mbappe. Rijkaard. അവനാന്ന് നോക്കോ അനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണേ Spread it left. Vieira. Donatoni. Howson promptly ഞാൻ onto നോക്കോ that, and that is that. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's
plain and simple. It's come through and he's had a quick look inside. Madrid. ആൻസ് ബ്രോ അവൻ ഇംഗ്ലീഷോ എന്നാൽ വേറെ വഴിയില്ല ഓടിക്കോ. Oh, this is must win, bro. That is division. I have division pushing. എടാ അവൻ തന്നെ അപ്പോ Substitutions taking place. I am division pushing. So time for change, and this one has been on the Please cards for a forfeit, little bro. while. Please forfeit. And this is Messi. Messi going face to face with his great rival. And now they can spring out of defence. And they're not going to make any further progress now. He steps in, and that's the end of that. Short changes him with that pass. And here's Messi. Can he get on the end of this? Platini. Now it's Mane. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Scholes. Nicely weighted ball. Half an hour gone in the second half. And that has put paid to that. Messi driving forwards. And it's Scholes. No, he അവൻ was ചത്താലും not പോക്കറ്റ് in അടിക്കൂല. pass. Vieira concedes a free kick for that. അവന് ചാച്ചിട്ട് ആവശ്യട്ടോ. അച്ചാക്കായി രഹാസോ സാർ സനരോ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. വെയിറ്റ് That was quite a test for the goalkeeper. Barcelona are almost home and dry now. Zakaria. Now it's Platini. Rijkaard did well to step in there. That was more than necessary. Just 5 minutes remaining now. Now it's Mane. That's a little off target. And this is Mane. He's found a way through. Can he finish? It's loose and there's a race for the ball. There will be 1 minute added time. And that will be the final. ചാ Really have hit the heights. GG. A Answer bro. tremendous Answer effort. Safwan bro. Reeling. Ansari Safwan bro. GG They da. do their thing. GG next game. Mane claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഇവരെന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? അൻസാരി സഫാനൊക്കെ മല്ലു നെയ്മല്ല. അല്ല അൻസാരി സഫാൻ പറഞ്ഞ മല്ലു നെയ്മല്ല. അൻസാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയാ ബംഗാളികളില്ലേ ബംഗാളികൾക്ക് അധികം ബംഗാളീസ് ആണ് ഇത് അൻസാരി എന്നൊക്കെ പേരിടാം. സഫാൻ ഈസ് നോർമൽ നെയിം. സഫാൻ ഈസ് മുസ്ലിം നെയിം. ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ. ബട്ട് അൻസാരി ഈസ് abnormal. ഞാൻ കൊറേ ആയി ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ട് കളിക്കാം ബ്രോ. ഞാൻ ഇത് അൻസാരി സർ നെയിം ഓക്കെ ഐ ആം
ലൊട്ട ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നു. അല്ല ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഒരു കളി കൂടി കളിക്കട്ടെ. ഒരു കളി കൂടി കളിച്ചാൽ 7 പോയിന്റ് കൂടി കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ 30 പോയിന്റ് കുറയും. എടാ 20 സബ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോത്തെ 800 ആവോ? ഇവനിക്ക് കണക്കറിയത്തില്ല. അസിബ്രോ ഓക്കെ പോയിട്ടോ. ഈ കണക്ക് പഠിക്കണം ഇബ്രാഹിം പോലെ, ഈ കണക്ക് പഠിക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാ? ഇന്ത്യയിൽ കണ്ണൂര്. അയാ ഞാൻ കളിക്കാനില്ല. ഞാൻ ഗോഡ് ബേസ് So bring it on. Height expectations. എപ്പോ കളിച്ചത്? The game yet to kick off. ഗോഡ്സ് എങ്ങനെ കളിച്ചേ? Already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. ആസ്ലിമിന് അന്നത്തെ കളിയല്ലേ? അതാണ് എനിക്ക് നല്ല വെറുതെ വിളിച്ച് വെച്ച് പണി വാങ്ങാൻ. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about പൊന്നു മോനെ, power and the physical stuff. ഗോള് കേറി. Still become considered one of the greatest. ആസ്ലിമിന് പഴയ ഇവന്റല്ല അത്. Well, it's characteristics like leadership, his യുണൈറ്റഡ് പിന്നെ കളിച്ചായിരുന്നാ? tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Good read, needed to be. Barcelona have the chance to go the other way. Can he get it through? Now it's Mbappe. Threads one in. Now it's Mane. Ferdinand did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, easy pickings there. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Barcelona so far providing no real test at all for the goalkeeper. Zanetti. Milan look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Ferdinand kept aware, and it is reclaimed easily. Tries to pass it through. Not pretty, but it gets the job done. Well, the runner's been sold a little bit short there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to... പൊട്ടനായിരുന്നവൻ. Well, he got rid because... പറ ഡോട്ടൊക്കെ പറ. Nesta is pretty much the definition of... എടാ അവനത് പാസ് കൊടുക്കാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് അടിച്ച ഗോളായിരുന്നെടാ. It's a great gallop down the right-hand side. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other.
That's just playing it safe and simple. Played back. Oh, that was vital. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Aimed beyond the defence. Oh, good read. He read that really well and stopped ഇവർക്ക് it. എവിടെയും പാസ് കൊടുക്കണേ. Foden. Nedved. Milan looking to pass their way through. Lovely pass, but can he get there? അവൻ ഗോൾ അടിക്കണം. അപ്പോ And he's blown his whistle for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. ഡിവിഷൻ 1 പിന്നാലെ എത്ര പോയിന്റാണ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത്? എങ്ങനെ Express on the first half. മനസ്സിലായില്ല. Nothing but frustration, really, Peter. I think ഡിവിഷൻ 1 ഇൻക്രീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 15-16 പോയിന്റോളം 1800 1850 വരെ റീച്ച് ആവും. So, അതിനുശേഷം പിന്നെ ആകുന്നത് 7, 8, 9, 10 ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും പിന്നുള്ള പോയിന്റ് റീച്ച് ആണ്. And that's the start of another 45 minutes. Barcelona really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do at. Shot a goal! Thuram is there to clear. That's good running with the ball. Oh, perfectly measured that. Mane gets through. Goes for a shot! It's bounced back off the post. ലോസ് ആയാൽ 30 പോയിന്റ് കുറയും. 30 പോയിന്റ് എങ്ങനെയാലും ഷുവറായിട്ട് കുറയും. A spectacular start. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Nesta kept his eye on it, and he's there. Donatoni. Oh, look at the space here. Flashes it across. Tries to get it clear. അടാ അത് വലിയ ഓപ്പണന്റ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ഓപ്പണന്റ് ആണെങ്കിൽ 35 കുറയും. വലിയ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ 30 കുറയും. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. മാക്സിമം 35, അതിനപ്പുറം കുറയത്തില്ല. Irresistible, irrepressible look about them here. They just need to... And drive! അതിന്റെ ഇടക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ക്ലോക്ക്? Well taken goal. AC Milan. അതിന്റെ ഇടക്ക് ക്ലോക്ക് അടിക്കണം. Oh, delicious. Such devilish curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Foden will not want to lose out here, not against this opponent. Whatever he had in mind, that was not it. And he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Goal! നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലോക്കാണ്. And they get themselves in front. The movement. ഒരു മണിക്ക് അലാറം വെച്ച് ഞാനാരാ? The finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona get themselves into the lead. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now or try and finish it off? Now it's Mbappe. That's been cut out, well played. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. ഒരു മണിക്ക് അലാറം വെച്ച് ഞാനാരാ? പോട്ടെ. Well, he got rid because he was under pressure. എനിക്ക് 24 കുറഞ്ഞിട്ട് 1 ഇപ്പൊ 1870 ആയപ്പോ 24 കുറയും. നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഓപ്പോണന്റ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഹൈ ഓപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും കുറയും. Quality ball. And here's Cruyff. Bonucci does really well to win the ball there. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Driving forward. Steaming on goalwards. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
And that is as far as it goes. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to win. And it came down to one decisive moment. Quick announcement now. Mane claiming the Man of the Match award. ജയിച്ചടാ ജയിച്ചടാ. ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ? ലോലം പോയാ ലോലം മുങ്ങിയാ? ഇനി പൂശണോ പണി കിട്ടോ? ഞാൻ നിർത്തി. ഇത് മിക്കവാറും ഇബ്രാഹിം ബ്രോ കയറും നോക്കിക്കേ. മിക്കവാറും പുണാമ കയറും. എടി ഇവനിക്ക് ഉറക്കൊന്നില്ലട ഷാമിലെ. ഇവനിക്ക് ഉറക്കൊന്നില്ലേ? ഇത് ചെയ്യാനോ പഠിച്ചോനെ. ഒന്നേ കാലായിട്ട് ഉറക്കില്ലാതെ വെച്ചാല് സത്യം മിന്നൽ പോലെ ഉള്ളത്. ഇവൻ നന്നായി കളിക്കും. ഇവൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കും. എൻസെ ക്യൂട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവിടെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കണം. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കാനുണ്ട്. എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കാം. ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ. ക്യൂട്ടി സെറ്റ് ആക്കാണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കാണ്ട്. നമുക്ക് സമയം കിട്ടാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ. ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. നമ്മൾ ലൈവ് എന്ന രാത്രി മാത്രല്ലേ? Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And as you can see, we've already started here. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Your type of player? Yeah, he's very competent defensively, first and foremost. He knows that's his job, so he's not the type that's going to be constantly rushing up and down the flank at 100 miles per hour, delivering crosses. Well timed, excellent interception. Batistuta. Messi going face to face with his great rival. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That's a little off target. They'll want to make the most of this turnover. Knocks it into space. Crosses it in. There's much frustration as to the lack of a touch. ഒരു ഒന്ന് ഫ്രീ ആകുമ്പോ എല്ലാം കൂടി സെറ്റാക്കി ഇരിക്കണം. സെറ്റാക്കും. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Platini quietly revving up.
Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Platini. Well, he got rid because he was under pressure. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Nice sequence of passes this. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Neymar, driving forward. Now it's Mbappe. Now it's Neymar. Could try cutting inside here. Here it is, crossed in. And he's there to clear it. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. And he's well positioned here. He's shifting through the gears here. And claimed it back swiftly. And here's Neymar. Big chance! Oh, that was a half-decent effort. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Now it's Mbappe. Donatoni. And that interception, what? And the whistle goes for half-time. Zico YouTuber മറ്റേ ലീഗ് 3 റാങ്ക് ആണ്. With both defenses still എടാ Zico കളിക്കടാ. Zicoക്ക് നന്നായി കളിക്കാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ആള് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കളിക്കണെന്ന് ചെയ്യുന്നില്ലടാ. ആള് എന്ത് സൈഡ് കളിക്കണേ. Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. And that's the start of another 45 minutes. So the first half brought no goals. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Donatoni. He steps in, and that's the end of that. Messi. Platini. Messi. Can he get it through? Now, can they get him away? He has a look up. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Delivers the ball. There's the header! Off the post! Referee's had a good look and given a corner. And we have our very first corner. അത് നോർമലി പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Not pretty, but it gets the job done. That is a brilliant interception. And now they can spring out of defence. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. And here's Mbappe. Oh, now here's an interesting matchup. Fired deep towards the back post. And the finish! Sticks it away! സ്ക്വാഡ് ആള് നന്നായി കളിക്കൂടാ. ആള് നന്നായി കളിക്കും. ആള് അടിപൊളിയായി കളിക്കും. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether ആള് പ്ലെയറെ പുഷ് ആക്കണില്ല, മനസ്സിലായോ? and try and extend your advantage. That's always been the harder option in my experience.
A finish of great intelligence. He just Not penalty. and he Penalty illada. so smoothly. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Belletti. Here comes the big header. Crossbar comes to the rescue. Played it again. Mbappe finds himself offside. Colorado Springs clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And again, they run up against stubborn defending. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Donatoni. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And the Let's go referee on, brings let's go. it to a close. The So same in the place. end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. And we come to you now with a quick What are your request. thoughts? ലാസ്റ്റ് കളിയാണ് ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ ഞങ്ങളുടെ പോയിക്കോ ഞാൻ ലൈവെന്റ് ആക്കാം കളിയിൽ ഷോട്ട് അടിച്ചില്ല ഇല്ല അടിച്ചില്ലടാ ഷോട്ട് അടിച്ചില്ല എന്തിന് ഞാൻ അവനെ തോപ്പിച്ചതാണ് ഞാനും കുറെ തോപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ അന്യം തോപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ വാച്ചു ഇവനപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് കളിച്ചതാ ആ കളി ഞാൻ അവനെ തോപ്പിച്ചായിരുന്നു Atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his expert analysis. Here's Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Things have got underway here pretty promptly. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. Donatoni, Zakaria, and Donatoni, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it.
Vieira. Rijkaard. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Oh, there's a probing ball. Now it's Mane. Oh, now here's an interesting matchup. നമ്മൾ നാളെ കളിക്കണം നാളെ Plays the കളിക്കണം game a step ahead of almost anyone. And here's Mane. Mane! നാളെ കളിക്കാം Goal! വേറൊരു മാച്ച് ഉണ്ട് കളി The breakthrough strike. വേറൊരു മാച്ച് ഉണ്ടാ For a class finish. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Barcelona have broken through. It's 1-0. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. He's picked his way through. He's dealt with that really well. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Messi. Now it's Mbappe. Mbappe proves just a little bit too strong. Vieira. And it's Michel Platini. Now it's Mane. Pressure coming in from all directions. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Excellent challenge there, uncompromising. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Mbappe. Now it's Cristiano Ronaldo. Has a shot! പക്കു തോമസ് പറയും പ്ലെയർ കൊണ്ട് വണ്ടി കയറാകുമ്പോ തന്നെ ലൈഫ് സെറ്റായി The movement so precise, the finish sumptuous. Flamengo are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Cristiano Ronaldo. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Added time. And we've reached half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. And so we're off again. Now it's Mbappe. Mbappe is always playing with one eye on the spectacular. Zakaria. Now Mbappe. And claimed it back swiftly. Pull it. And it's Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Spread out to the left. Oh, he's been caught on it here. He's found a way through. Platini. സ്കൈ ചാനൽ എന്തായാലും സ്കൈന്റെ ചാനൽ എന്തോ വേടാ ചാനൽ എന്തോ Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Barcelona go into the lead. Donatoni. Donatoni making good progress on the right-hand side. And here's Mbappe. Bullet constantly looking for the ball into the box. Thuram. Maldini. And it's Vieira. Oh, easy pickings there. And it's Messi. Nice looking ball. No luck with that dink over the top. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical.
Donadoni, who's set up one goal so far. 75 minutes played. That's a lovely, neat pass. Neymar charging forward, the ball at his feet. And he's following up! Oh, the ball's run loose. Oh, what has happened here? Subtlety has gone out of the window. They have to force it any way they can now, Peter. And here's Mbappe, and he's well positioned here. Platini showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. It's looking good from here. It simply has to remain error-free now. Some really good ball movement. Mbappe! ഷോട്ടിന് എംബാപ്പെ നെർഫായോ ഷോട്ട് അടിക്കാൻ ഡിലേ ആണല്ലോടാ എല്ലാ പ്ലേസും ഉണ്ടാ എംബാപ്പയ്ക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്ലേസും Looking for the run. That's a nicely shaped ball. Neymar receives it in a good position here. Donadoni. എല്ലാ പ്ലേസും ഡിലേ And that will be the final act. Barcelona pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win. And Whistle that's please what they bro. GGടാ GGടാ Taking next the game next game. accolades, having been named man of the match, and deservedly so. അപ്പോ ഗുഡ് ബൈടാ ഗുഡ് ബൈടാ ഗുഡ് ബൈ എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്